Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Vishesha Shunyavadisha Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Sadi Gauravani Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 From Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 10, discussion between Jadabharat and Maharaj Rahugana, continuing with text 21, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Продължаваме да четем от Шримад Бхагаватам, 5-та песен, глава 10, разговорът между Джадабхарата и Махарадж Рахугана, текст 21. Drishta Shrama Karmata Atmano Vai Bhartur Gantur Bhavatash Chanumanye Yatha Satodana Yadya Bhavat Shamula Ishtu Vyavahara Margaha. Translation. Rahugana Maharaj is still speaking to Jadabharat, and he says, I'm not fatigued. You said that I'm not fatigued from labor. Все още Махарадж Рахугана говори на Джадабхарата. Ти каза, работата не ме уморява. Although the soul is different from the body, there is fatigue because of bodily labor, and it appears to be the fatigue of the soul. Макар душата да се различава от тялото, очевидно умората, която носи физическия труд, е присъща на душата. When you are carrying the palanquin, there is certainly labor for the soul. This is my conjecture. Когато носиш паланкина, душата ти също се труди. Това е моето предположение. You have also said that the external behavior exhibited between the master and the servant is not factual. But although in the phenomenal world it is not factual, the products of the phenomenal world can actually affect things. Освен това ти каза, че външните отношения между господаря и слугата не са истински. Това може да е така в осезаемия свят, но нещата от този осезаем свят определено си влияят едно на друго. That is visible and experienced. Това е изпитано и проверено. As such, even though material activities are impermanent, they cannot be said to be untrue. Следователно, материалните дейности са преходни, но не може да се каже, че са неистински. Purport. This is a discussion on impersonal Mayavada philosophy and the practical philosophy of Vaishnavas. Пояснение. Този разговор касае безличностната Майявада философия и практическата философия на вайшнавите. The Mayavada philosophy explains this phenomenal world to be false, but Vaishnava philosophers do not agree. Според философията Майявада, феноменалният свят е илюзорен, но вайшнавите не са съгласни с това. They know that the phenomenal world is a temporary manifestation, but it is not false. Те знаят, че феноменалният свят е временно проявление, но не е илюзорен. A dream that we see at night is certainly false, but a horrible dream certainly affects the person seeing it. Сънищата, които сънуваме нощем, са илюзия, но кошмарният сън определено ни въздейства. The soul's fatigue is not factual, but as long as one is immersed in the illusory bodily conception, one is affected by such false dreams. Умората на душата не е истинска, но потъналият в илюзорната телесна представа е под въздействието на подобни кошмарни сънища. When dreaming, it is not possible to avoid the actual facts, and the conditioned soul is forced to suffer due to his dream.
Докато сънува, обусловената душа не може да избяга от възприеманата действителност и е принудена да страда на сън. A water pot is made of earth and is temporary. Стомната е направена от глина и е временна. Actually, there is no water pot. There is simply earth. Всъщност няма стомна, има само глина. However, as long as the water pot can contain water, we can use it in that way. It cannot be said to be absolutely false. Но понеже в нея може да се налива вода, използваме я като съд за вода. Затова не може да се каже, че тя е напълно илюзорна. So this is interesting. Simultaneously it's there and it's not there. Това е интересно. Едновременно го има и го няма. Actually, there is no water pot. Всъщност няма стомна. It's simply earth. Просто глина. But as long as there is a water pot, we can use it. Но докато е във формата на стомна, може да използваме. Yeah. So you really have to think about this. Like this table. I remember in school, that's a long time ago. Oh my God. We had a philosophy class actually. Помня, в училище имахме урок по философия. I don't know. Nowadays they still have philosophy class in school. They do. Yes. So there was the idea we say this is a table. Ние казваме, това е маса. What is actually a table? Но какво всъщност е маса? It has we can say, it has four legs, right? Има 4 крака обикновено. It's made of wood, something like that. But then you may have a different kind. If you talk to a physicist, he will say it's just a combination of atoms. Ако говорите с физик, ще каже, това е комбинация от атоми. Or Aristotle or Plato, they speak about monads and things like this, the particles that constitute matter. Аристотел или Платон ще говорят за монади, които са малките частици на материята. So in one sense one may say the table is just the word is used, this is my conjecture, Gauravani says. И в известен смисъл може да кажем, това е нашето предположение, както се изразява Гауравани. We give it a name, but actually a table, what is it? It's if it's wood, it's atoms, it's a combination, but then if you burn it, it disappears. It's not there anymore. It was there before, but then it doesn't exist anymore. So ако е дърво и е от множество атоми, но ако я изгорим, я няма. Преди е имал, сега я няма. So is it real? Така че истинска ли е? That's the question, and the Mayavadis will say, no, it's illusory. Това е въпрос. И Майявадите отговарят не. Илюзорно. Not just the table, anything else, because everything doesn't really exist. Не само масата, всъщност всичко не съществува в действителност. Yeah, it's temporarily manifested, but if you burn it up, then it disappears. То е временно проявено, когато се изгори и изчезва. Now scientists would say that it actually doesn't disappear, it's just a transformation of energy. Учените ще кажат, че не изчезва, но се трансформира енергията. Right? There's a conservation, the law of conservation of energy. No energy gets lost, it just transforms. Нито една енергията не се загубва, само се трансформира. Това е законът за съхранение на енергията. And yeah, it's probably a fact. And Mayavadis will say something similar. И Майявадите ще кажат нещо подобно. There's just Brahman, that's all there is. Има само Браман. And whatever we see is a transformation temporarily, and if you realize the truth, then it's only Brahman. И то е само трансформация, но когато разберем истината, ще осъзнаем, че има само Браман. So, in that sense, everything we see is false. В този смисъл всичко, което виждаме, е нереално. So, we don't agree. Prabhupada says Vaishnava philosophers do not agree. Прабхупад казва, Вайшнава философите не са съгласни. So we know, yes, it's all temporary, but it's not false. Ние знаем, че това е временно, но не е реално. So, any more thoughts on this? Други мисли за това? What would
what do the Mayavadis mean by false? Yeah, good question. What do they mean by false? Какво те имат предвид, когато казват, че е измамно, иллюзорно? Please answer. Моля отговоря. Yeah. It doesn't exist. It doesn't exist. Why they talk about it? It's in our mind. It's illusion. In the mind, also something exists. Дори в ума съществува. If it doesn't exist at all, how come they talk about it? That's the power of Maya. That's what they say. Huh? The power of illusion. Yeah, right. So actually there are different kinds of Mayavadi conceptions. Има различни видове Майавади. Some will say, well, here it's talking about dreams. It's all a dream. Тук се казва за сън. Всичко е сън. And if you wake up, there's no more dream. И ако се будиш, вече няма сън. So we are just dreaming that we are existing. If you wake up, it's just Brahman. Ние само сънуваме, че съществуваме. Ако се събудим, ще има само Брахман. I think there's about 4 or 5 different conceptions of Mayavada. Another one is reflection. Right? Pratibimba. Другата е отражението. Please explain Pratibimba. Yeah, it's just like the moonlight comes in the different water, and if you put different pots, you see different moons, but it's actually one moon, and it's illusion that there are many varieties of one. Which means that Varieties. there's only one Brahman, variety. one reality, Varieties, and it reflects in different ways, and then it appears to be something else, and it's actually only one. Its appearance, yeah. Mm-hmm. Then, what other one is there? Yeah, it evolved because Shankara didn't say that the world is not existing, because he said if it was like that, the first soul which awakens and becomes realized, then the whole world will disappear. He's arguing like that, so it is real. But later on they developed the whole thing. You have to translate, I think. No? Коментирах, че Шанкарачария не казва, че света е нереален и ако първата душа, която постигне освобождение, ако само в ума не съществуваше, тогава ще изчезне света. По-късно се развива това. What about the pot example? That's his. We think we are existing as separate entities, just as air is within a pot. And it's inside and outside, and if you break the pot, then you merge into the outside air, and that's it. Then you are пример one. с пространството, което се намира в съда. И изглежда, че има определено пространство във всеки съд, но когато се счупи съда, то се слива с цялото пространство. I was thinking in the 60s, we learned all this bogus mumble jumble Mayavadi philosophy, although we didn't know it was Mayavadi. I at least learned it, and I thought, after you take some LSD, you're really convinced. So one thing I thought that actually everything just exists in my mind. That's what they say. And if you don't experience, it doesn't exist. You heard that before? Yes. Yes. Right? Solipsism. We have a term for it. Then, if you think about it, it's actually crazy. It's ridiculous. Because you may go to a place, see the place, so okay, it's in my mind, I see it, it exists. Then you go away, you don't see the place. That doesn't mean the
place doesn't exist anymore. Отиваш, виждаш някое място, то е в ума ти, значи съществува. Като се отидеш после, това означава ли, че изчезва? You go back and it's again there. Or if you go on the phone and talk to somebody who is in that place, is he there? That person? It's really a crazy idea. Anyway, so any other thoughts on this? Otherwise, we better continue. Go to the next verse. I didn't take my mouse without mouse. Okay, so Rahugana continues. My dear sir, you have said that designations like bodily fatness and thinness are not characteristics of the soul. Цар Рахугана продължи. О, уважаем, ти каза, че дебелината и слабостта са обозначения само на тялото, а не на душата. That is incorrect, because designations like pain and pleasure are certainly felt by the soul. Това не е вярно, защото болката и удоволствието също са обозначения, но са присъщи на душата. You may put a pot of milk and rice within fire, and the milk and rice are automatically heated one after the other. Когато сложиш съд с мляко и ориз на огъня, сгорещеното мляко предава топлината си на ориза. Similarly, due to bodily pains and pleasures, the senses, mind, and soul are affected. По същия начин, болките и насладите на тялото се отразяват на сетивата, ума и душата. The soul cannot be completely detached from this conditioning. Душата не може да е напълно откъсната от тази обусловеност. It's not stupid. Purport. Prabhupada says, this argument put forward by Maharaj Rahugana is correct from the practical point of view, but it arises from an attachment to the bodily conception. Пояснение. Аргументът на Махарадж Рахугана е правилен от практическа гледна точка, но е плод на привързаността към телесната представа. It can be said that a person sitting in his car is certainly different from his car. But if there's damage to the car, the owner of the car, being overly attached to the car, feels pain. Ето следния пример. Човекът, който седи в колата си, определено се различава от нея, но ако колата се повреди, той страда, защото е привързан към своята собственост. Yeah, that's maybe not true for any kind of car, but certainly for an expensive and new car, definitely true. Може да не е вярно за всеки вид кола, но за нова и скъпа кола е наистина вярно. Right? When something happens, then you say, he hit me, you know. Някой ви гласне и му казвате, ти ме удари. Identifying with this super Mercedes 350 SL, whatever, or Lamborghini, even more expensive. So actually, the damage done to the car has nothing to do with the car's proprietor. But because the proprietor has identified himself with the interest of the car, he feels pleasure and pain connected with it. Действително, с повредата на колата няма нищо общо за собственика й, но понеже се отъждествява със състоянието на колата, той се радва или страда заради нея. This conditional state can be avoided if attachment is withdrawn from the car. Това обусловено състояние ще се промени, щом изчезне привързаността към колата. That's very difficult. That's the problem. How do you withdraw attachment to something very dear? Right? Not just cars, anything else. Привързаността си към нещо, което ни е скъпо, не само колата, всичко. Then the proprietor would not feel pleasure or pain if the car is damaged or whatever. Тогава собственикът няма да изпитва радост или мъка, ако нещо стане с колата. Similarly, the soul has nothing to do with the body and the senses, but due to ignorance, he identifies himself with the body and he feels pleasure and pain due to bodily pleasure and pain. По същия начин душата няма нищо общо с тялото и сетивата, но поради невежество тя се отъждествява с тялото и изпитва удоволствие и болка, когато то се наслаждава или страда. Yeah, so and of course then that's the point.
pertains to anything else connected to the body, like especially family. Това се отнася за всичко свързано с тялото, особено семейство. Therefore we have this story of Chitraketu whose baby son was poisoned and died, and he began to lament. Тази история с Читракето, който имал малко дете, което било отровено и той започнал да скърби. And then Narada Muni had to come and speak about what's the real situation here. Why are you lamenting, fool? И Нарада Муни трябва да дойде и да обясни каква е истинската ситуация и да му каже, че няма нужда да скърби, че е глупак. And then he revived the spirit soul in that small body, and he, sat up and began to speak. После върнал живота на това малко дете и то се изправил и почнал да говори. Narada Muni said, look, your poor parents are crying, lamenting. What have you done? Why did you die so early? И той казал, виж какво направи. Защо умря и се тръгна толкова рано? Какво страдание причиняваш на родителите си? And the spirit soul in this baby body says, who are these people? Душата в това малко тяло казва, кои са тези? I had so many mothers and fathers. Имах толкова бащи и майки. Now they say, I don't even recognize them. Сега те ми казват, че обаче аз дори не ги разпознавам. But we are very much convinced this is my mother, father, my son, my daughter, my brother, my sister, and so many other relatives and connections we have. And if there's anything happening to them, we cry. Но ние сме напълно убедени. Това са моите майка и баща, моята дъщеря и син или много родни и други. Ако нещо им се случи, плачем. And sometimes people cry for the rest of their lives. Понякога хората плачат до края на живота. Actually, they cannot overcome the loss. Не могат да преодолят загубата. Yes, there are cases like that. Има такива примери. So, next verse. My dear sir, you have said that the relationship between the king and the subject, or between the master and the servant, are not eternal. But although such relationships are temporary, when a person takes the position of a king, his duty is to rule the citizens and punish those who are disobedient to the laws. Уважаеми, ти каза, че отношенията между царя и поданика или между господаря и слугата не са вечни. Но дори да са времени, когато някой стане цар, той е длъжен да управлява своите поданици и да наказва нарушителите на закона. By punishing them, he teaches the citizens to obey the laws of the state. Наказанието на престъпниците предупреждава поданиците да спазват законите на държавата. Again, you have said that punishing a person who is deaf and dumb is like chewing the chewed or grinding the pulp. That is to say, there's no benefit in it. Ти каза още, че да се наказва глухоням човек е все едно да се дъвче с дъвканото или да се мели смляно зърно, т.е. безполезно. However, if one is engaged in his own occupational duty as ordered by the Supreme Lord, his sinful activities are certainly diminished. Но този, който изпълнява предписания се дълг според повелята на Върховния Бог, намалява греховете си. Therefore, if one is engaged in his occupational duty by force, he benefits because he can vanquish all his sinful activities in that way. Следователно, дори задълженията да се изпълняват по принуда, това е добре, защото така се унищожават всички грехове. Purport. This argument offered by Maharaj Rahugana is certainly very effective. Пояснение. Безспорно този аргумент на Махарадж Рахугана има голяма тежест. In his Bhakti-rasamrita Sindhu 1-4, Srila Rupa Goswami says, В Бхакти-расамрита Синду 1.2.4 Шрила Рупа Госвами пише: Tasmat kenapyupayena mana Krishne niveshayet. Somehow or other one should engage in Krishna consciousness. Трябва да действаме в Кришна съзнание под една или друга форма. Actually, every living being is an eternal servant of Krishna, but due to forgetfulness, a living entity engages himself as an eternal servant of Maya. По природа живото съществува вечен слуга на Кришна, но отласкано от забравата, то действа като вечен слуга на Майя. As long as one is engaged in Maya's service, he cannot be happy. Човек не може да бъде щастлив, докато служи на Майя.
Our Krishna consciousness movement aims at engaging people in Lord Krishna's service. Целта на движението за Кришна съзнание е да привлече хората към служение на Бог Кришна. That will help them become freed from all material contamination and sinful activity. Това ще ги освободи от материално замърсяване и греховна дейност. This is confirmed in Bhagavad Gita 4.10. Това е потвърдено в Бхагавад Гита 4.10. Vita raga bhaya kroda. By becoming detached from material activities, we will be freed from fear and anger. С отдръпването си от материалните дейности ще се освободим от страха и гнева. By austerity, one becomes purified and eligible to return home back to Godhead. С аскетизъм и отречение се почистваме и ставаме достойни да се върнем от дома при Бога. The duty of the king is to rule his citizens in such a way that they can become Krishna conscious. Дълг на царя е да управлява така, че поданиците му да постигнат Кришна съзнание. This would be very beneficial for everyone. Всички ще имат полза от такова управление. Unfortunately, the king or president engages people in sense gratification instead of the Lord's service, and such activities are certainly not beneficial for anyone. За съжаление, в наши дни царят или президентът въвлича хората в дейности за сетивно наслаждение, които несъмнено не са благотворни за никого. King Rahugana tried to engage Jadabharat in carrying the palanquin, which is a form of sense gratification for the king. Цар Хугана се опитал да накара Джадабхарата да носи паланкина за свое сетивно наслаждение. However, if one is engaged as a palanquin carrier in the Lord's service, that is certainly beneficial. Но ако носенето на паланкин влиза в служенето на Бога, то е изключително благотворно. In this godless civilization, if a president engages people somehow or other in devotional service or the awakening of Krishna consciousness, he renders the very best service to the citizens. Ако в съвременната безбожна цивилизация президентът по някакъв начин предоставя възможност на хората да извършват предано служене или да пробудят у себе си Кришна съзнание, той прави най-доброто за тях. Okay, one more. Whatever you have spoken appears to me to be contradictory. Следващия стих. Казаното от теб ми изглежда много противоречиво. O best friend of the distressed, I have committed a great offense by insulting you. О, приятелю на страдащите, аз несправедливо ти обидих. I was puffed up with false prestige due to possessing the body of a king. Бях заслепен от гордостта, че притежавам тяло на цар. For this I have certainly become an offender. Наистина съм виновен за постъпката си. Therefore I pray that you kindly glance at me with your causeless mercy. If you do so, I can be relieved from sinful activities brought about by insulting you. Наистина, моля те, обърни към мен милостивия си поглед. Тогава бих могъл да се освободя от греха, който си навлякох с обидата към теб. Report. Sri Chaitanya Mahaprabhu has said that by offending a Vaishnava, one finishes all his spiritual activities. Шри Чайтаня Махапрабху е казал, че този, който оскърби Вайшнава, съсипва целия си духовен живот. Offending a Vaishnava is considered the mad elephant offense. Оскърблението срещу Вайшнава е като побеснял слон, опустошаващ поддържана с много труд градина. A mad elephant can destroy an entire garden which has been developed with great labor. That was it. One may attain the topmost platform of devotional service, but somehow or other, if one offends a Vaishnava, the whole structure collapses. Може да си постигнал най-високото равнище в преданото служене, но ако по една или друга причина оскърбиш Вайшнава, всичко рухва. Unconsciously, King Rahugana offended Jadabharat, but due to his good sense, he asked to be excused. Цар Хугана несъзнателно обидил Джадабхарата, но понеже бил достатъчно разумен, го помолил за прошка. This is the process by which one can be relieved from a Vaishnava aparad. Това е начинът, по който може да преодолеем Вайшнава апарат. Krishna is always very simple and by nature merciful. Кришна е винаги добросърдечен и милостив по природа. When one commits an offense at the feet of a Vaishnava,
one must immediately apologize to such a personality so that his spiritual advancement may not be hampered. Ако човек извърши оскърбление в нозете на Вайшнава, трябва незабавно да му се извини, за да не погуби духовния си напредък. Yeah, we've heard this so many times, but we don't believe it. Ние сме чували това толкова пъти, но не вярваме в него. It's very easy to commit offenses, especially nowadays with so many social media at our disposal. Много лесно да се извършат оскърбления, особено днес с наличието на толкова много социални медии. I mean, in the past, if we talk about 500 years ago, it was basically speaking directly to somebody. Преди около 500 години това означава, че трябва да директно да говориш на някого. Or like here, you have the situation, there's this Rahugana and there's Jadabard, and he speaks to him and he offends him. Или както тук, двамата са на едно място и Махарадж Рахугана говори и оскърбява Джадабард. So that's a very simple situation. Това е много обикновена ситуация. And but even that is considered to be, by that, possible that one can completely destroy one's spiritual advancement. Но по този начин човек може напълно да унищожи духовния си напредък. The whole structure collapses. Прабхупад казва, всичко рухва. That means, you have maybe constructed like a building with great effort and labor over a great period of time, sometimes maybe many years. Да си положил много усилия, да си построил напредъка си в духовния живот понякога за дълго време, много години. And then depending on the severity of the offense and who is being offended, the whole thing can just crumble. И зависимост от силата на оскърблението и кого оскърбяваш, всичко може да рухне. Yeah. Or the other, of course, the example Chaitanya Mahaprabhu gives is of the plant, the Bhakti-lata. Махапрабху дава примера с растението Бхакти-лата. You can even expand that to a tree, right? Дори може да помислим като дърво. I mean, the plant may be very fragile, but you can even cultivate a tree for many years and it appears very strong and rooted and big branches and many leaves and fruits. Може да отглеждаме дърво за много години, то да изглежда солидно, с корени, с клони и плодове. So that for a tree to grow really big, it may even be 100 years old. И за да стане голямо дървото, може да му трябват 100 години дори. And you can cut it down within a minute. И може да го срежеш за минута. If you have the right tools. Ако имаш правилните инструменти. Right? Yeah. Within a minute you can destroy 100 years of growth. За една минута можеш да разрушиш нещо, което е расло 100 години. So it's not because it has grown for such a long time and it is so strong that it's like safe. Не означава, че след като е раснало толкова дълго време и е силно, е сигурно. If you have a good chainsaw and enough muscle, and it's just falls down and finished. Ако имаш достатъчно сила и автоматичен трион. Otherwise, it's the mad elephant. Или пък е лудия слон. Entering a garden. I mean, you know what a mad elephant is? I learned that not long ago. I didn't know. It has some. You heard this? What is this? What is this mad elephant? Why does an elephant become apparently mad? Защо слонът лудява? This is liquid, right? Glands from, liquid from. Some liquid, and they smell it. Yeah. And then they go crazy. And once they go crazy, it's practically impossible to control them. People just run. If it happens in a village or near a village, and they become like kind of intoxicated or disturbed, mentally disturbed, like chemical, you take some drug and you become mentally deranged and then you better run. So that's a mad elephant.
Това е полуделия слон всъщност. Това се случва, когато слон uncontrollable. става неконтролируем и той е като опиянен напълно и най-доброто нещо е човек да побегне. Not just the garden, he can smash houses, these huts that are typical in Indian villages. He can destroy the whole village, practically speaking. Не само градината, но и цялото село може да разбие с къщите му. So the Mati Hata, that's the Chaitanya Mahaprabhu's example. So, yeah, we heard it many times, and still nowadays, especially as I said, in the past just talking, but nowadays you send one email or write some article and publish it somewhere, and that's going to be there eternally as long as the internet exists. You can't, I'm sorry, I take it back. Too late. И преди е било да кажеш нещо директно на някого, но сега може да го напишеш като имейл или като статия да публикуваш. Видео, whatever media. Но то ще съществува, дори да искаш да го свалиш, то си остава, докато има интернет. We had this, situation trying to have somebody take down a video which was like really out of place. Имаше едно много неподходящо видео, се опитвахме да го свалим. And sometimes it's like, I can't take it down. It may already have been copied and published somewhere else. It's very easy. Even videos that are supposedly, restricted. You couldn't just copy the URL and no. But you take your screen program and and it's no problem. You copy it. One way or another. And anything copied will become copied and just multiply. So the offense actually multiplies. Всичко може да се копира и да се разпространява. Така че по този начин оскърблението също може да се мултиплицира. In quantity and over time. So it's just like unimaginable how many copies of your offense are going around the world. For how long? Може да си представим колко от оскърбленията ни могат да продължат във времето и да се разпространят навсякъде. So, very difficult situation we are in. Така че ситуацията ни е много трудна. Yeah. Anyway, so, anything else? Final Siddhanta conclusion? Последни заключителни. Yes, please. Hare Krishna Maharaj. Is actually the soul suffering or it's just the mind? Good question. It was said it suffers because of identification. It's yes and no at the same time. Въпросът е дали душата страда или това е само ума и отговорът това беше обяснено и да и не едновременно. No, you may say it's in the mind, okay, but still, whose mind is it? It's not some impersonal entity, it belongs to somebody. So it's you. You have a mind and a body. And as much as you identify with it, you suffer. That's how I understand it. Therefore, it says the sadhus who are absorbed in Krishna consciousness, we talked about this the other day, Kapila Deva, even though there may be suffering, they don't experience it in the same way. It's just a matter of perception, of identification. It's not that there's no pain, but you deal with it in a different way. И за това говорихме онзи ден. Според Капила Дев, тези, които са напълно потопени в Кришна съзнание, по друг начин те преживяват страданието. Болка може да има, но не е също така, когато се отъждествяш тялото. One very striking example is the death of Srivas Thakur's son, while Chaitanya Mahaprabhu had kirtan in his house. Един поразителен пример е смъртта на сина на Шривас Такур по време на киртан с Chaitanya Mahaprabhu в къщата му. And Bhakti-yoga Thakur, he composed a whole series of songs about this. И Bhakti-yoga Thakur е написал няколко песни за това. And the title of the section is Dissipation of Grief. И тази част от песните се нарича разпръскване на болката или на скръбта. So,
you know the story. Many of you know the story that the son dies, and it is said the mother and the other ladies of the house begin to lament. Of course, normal. И сина му умира, това е описано, и майка му и другите жени в къщата почват да плачат. And then Shiva Thakur goes and pacifies them and instructs them in spiritual knowledge that they should not lament. И Шива Тхакур отива и успокоява им, дава духовно знание и казва, че не трябва да скърбят. Obviously, he was not lamenting, and it was his son who just had died. I mean, just imagine the situation. Той не скърбял, въпреки че това е било сина му, който току-що умрял. Anyway, it's a whole story, and this is one example of perception, depending how you look at it. I mean, it's your son, it's a child, but one is dealing in one way, another is dealing in another way, and experiencing it in a different way. И това е пример за различната перспектива. Едно и също нещо се случва, но по един начин се възприема, преживява и човек се отнася. I mean, it just comes to mind. I saw it in the news. One example is the wife of Eric Clapton. Един пример, който видях. Eric Clapton's wife. Жената на Ерик Клептън. They lost together one little child falling from, I don't know, hotel window and died. So she lost, this was the first one she lost. Те двамата били изгубили едно дете, което паднало от прозореца на хотел. Then they separated, she got involved with somebody else, she got two more children, they also died. И после те се разделили, тя имала друг брак и имала две деца, които също умрели. And therefore I mentioned it in the news, it's somehow in the news, she said that I will never come over this loss of these three children. И това е в новините, тя споделила как никога няма да може да преодолее загубата на трите деца. And there are many people like, I know another case in Spain where it happened, his son was, died when he was young, and the mother, as far as I know, never overcame this loss. Има и други примери, аз познавам случаи в Испания, където сина беше малък и напусна и майката, доколкото знам, никога не успя да преодолее загубата. So, if you're so much identified, then for the rest of your life, your consciousness will be focused on some entity that is gone. Ако си толкова се отъждествяваш с тялото, до края на живота си може да си съсредоточен върху същество, което го няма. There's obviously no benefit at all. Очевидно няма никаква полза от това. And anyway, so if one is thinking like that at the time of death, not very good idea. Но ако човек мисли за това по време на смъртта, това не е добре. So, let's finish here. Srila Prabhupada ki jai, Jai. Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Jala Bharat Mahara Rahugana ki jai. Hare Krishna.